Well, thanks, Mangoba. Well, just to give the viewers an idea of the extent of the damage, this is one of the schools that was flooded during the recent floods here in Coffee Bay. This school was mainly made up of containers, but as you can see, a total destruction in the background. This school had about 1,000 learners, but a lot of them have been affected. There seems to be a contingency plan in place for them. For the grade 12s at least, we do understand that at least most of the pupils have been unable to go to school. I'm going to be speaking to a resident now just to give us a bit of an idea of what took place at this particular school. Mhlekazi ndabulela ixesha lakho inkosi njengomhlala lapha beqhubeke ntoni apha ekuqaleni le ngxaki. Ngobusuku bangolwesine kusekukho amanzi but ngolwesihlanu njengoba abantwana bebengasayanga esikolweni because of bekunetha kusengolwesihlanu sekungekho kwasikolo kumke yonke into ntoni computers printers everything ebikhona pha ngaphakathi kungekho kwasikolo apha besekusheke nje indawo encinci kusheke into ecaba ibixhaswe litanki uba mayingahambi isikolo the rest singekho sonke isikolo siyotshona ngapha ya nomlambo simke nomlambo. Esi sikolo besinabantwana bangaphi sisikolo sinjani apha esihlalweni? Esi sikolo sisikolo ebesesisaziwa kakhulu because yi-high school apha ebisaziwa ibiphaselwa kakhulu inabantwana abaninzi abasuka kwindawo ngendawo ezohlukileyo. Sisikolo apho endingathi xa ndisibalisa sibe neminyaka emithathu ilandelelana isisikolo esisematheni wonke umuntu obekhona ebesoloko ekhala ngesisikolo esithi nam ndiyarhalela umntana mangeza kwesi sikolo but esi sikolo into besifumana ukuthi thina asikho mgangathweni njengoba siphezu komlambo besingena bridge sibe nayo lo ngxaki yebridge ke ixesha elide sizama uthetha ngayo yezibani isikolo besingekasokhelwa nalapho ke njengoba ibisikolo singekokhiwa kuphinde kufika le nto eyenzekayo ngoku abantwana ndisho even njengangoku abanandawo zokufunda bacelelwe ke enext door funeke silinde naphaya kuphume isikolo bazokwazi ukuya phaya nalapho iiklasi ezininzi azingenanga esikolweni iiklasi eziphaya ngoku kuzawungena only grade 12 ezinye isikolo ezinye iiklasi azikabi nandawo. Ngokuvalelisa xa uthethwa imeko yesikolo ba besicankwe kwamanzi kungakho bridge yinto ibikhe yathethwa mhlambi nathetha norhulumente ngayo? Ithethiwe loo nto tata izihlandlo ezininzi wathembisa ke urhulumente esithi uzawusokha ibridge uzayokha loo nto ke ibisekwiprocess into basilinde basiza kokhelwa ibridge and babe silinde basiza kokhelwa nesikolo because ibiseyi-temporary le seyihambile ngoku. All right, Nabulela Tata Ngexesha. That was Lindile Bunga. He is a resident here describing the situation of Tolinzima High School. This is a school that was in dire need of repairs. For years, people have been complaining about that the school cannot be sustainable if classes are attended inside the container and that there needed to be a proper school in place. Also given the fact that it is along a river and that is where most of the flooding took place. But according to Lindile, this has been one of the top performing schools and that pupils from the school deserved a bit more. So they have also addressed such issues of the condition of the school. And now it seems that a lot of these pupils that we're seeing in the background, some of them waiting to get into class because they cannot go all together at the same time at the Tibet College that is being used now as a temporary measure for them to attend classes. They now have to wait a while before other pupils step out of the college. But this is the current situation now. We do know that there is also humanitarian work that is also taking place with Gift of the Givers also expected to be on site to assist those who have lost a lot of goods. We are seeing a lot of textbooks, computers, fax machines, and so much things destroyed that could also have helped, these pupils during the 2023 curriculum. All right, those were our reporters, Ronald Masinda in Coffee Bay in the Eastern Cape and Mangoba Mkhunu in Denaysville in the Free State. All right.